Yes, this is a beautiful day that the Lord has given unto us. It's a cute day with very cute things actually. I don't know how you're feeling about it. By the way, hii wiki hakuna maandamano. So hii wiki kama hujafanya investment hauna excuse ya kusema maandamano. And by the way, kama ulikuwa ukizingizia bei ya chakula ndio inafanya uache kukosa kufanya investment kwa sababu chakula imekuwa very expensive, unga ni expensive, I don't know what is expensive. The good thing is vitu za chakula zinashuka bei. Kwa sababu already mahindi tumepata. Mahindi ni mingi. Muranga ni kuvuna wanavuna. Wengine wanakula ile mahindi inaitagwa mkohoro. So mtu ambaye alikuwa na kashamba mahali na alikuwa amepanda mahindi, ninaona mahindi yako iko kwa ile stage. Unaweza ukachukua mahindi 2-3 na uchamushe na ukule. Na maisha iendelee kwani. So my name is Wagatwa JM and as you always know, on Tuesday we meet here at Comfort Homes as well as T1 TV page and my personal page, that is Wagatwa JM page, as well as Moigaiwa Jerry page. We are also there. We thank you so much for being together with us today. And today we want to speak about bitterness and how bitterness in life might make you even not win to invest. Because probably you passed through something as you are investing, as you are going through life. And when you passed through such things, you reached a point and you decided, I'm too bitter, I cannot invest anymore. By the way, do you know bitterness will keep you even from investing? How do you define bitterness? Because some of us are like, I am just bitter for no reason. By the way, you might be bitter for a reason that is not even there. You might be bitter for a reason that is not even there. You're just bitter because you imagined things that happened to you or something that was said about you. So bitterness is something deeper than anger. Bitterness comes in, for example, when someone did to you something and instead of letting that thing go, it stayed with you. You were angry the first day, then that mistake is repeated again, it is repeated again, you develop resentment, and then it takes a seat in your heart. This resentment takes a seat in your heart. Inafika mahali sasa inakuwa iko na mizizi. Ulipea kiti. Anger. It is repeated, and then you give it a seat in you, in your being. Then it gets a seat, and then it starts cooking itself. Do you know what it becomes? It becomes bitterness. So, and then you have bitterness probably with something that was done by you to someone. By the way, I would want you to see what bitterness does to you. And what are these causes of bitterness and how you will deal with bitterness is what we are going to handle today. And how bitterness will keep you from even investing. Because most of the time, the people who have bitterness and why they are having it and why they're not even investing is because they are bitter. Unakuta you're bitter with your wife for no particular reason or for a true good reason. But it keeps you're like, ni investia watu. Nikufe niache hizo mali. So hata wewe mwenyewe hauenjoy maisha because what bitterness does, it saps joy. Unaona furaha? Because there is a difference between happiness and joy. Joy is deep. Joy comes from the inside, from your being. So what happens is that when you are bitter, it takes the joy away. Notice I'm not saying it takes the happiness away. Happiness is already gone. Sometimes happiness is conditional, but joy is not conditional. So what happens is that bitterness takes all the joy from you. Then it steals what good thing that can happen in your life. Inaiba. Maisha yako inakuwa si tamu, haina radha, inaiba hiyo uzuri wa maisha. Just because you are bitter. Huwezi ukaishi maisha mazuri. Huwezi ukapenda kwa amani. It's not only love that can make you bitter. There are so many reasons that can make you bitter. So again, inafanyaga unaona vile vitu ambavyo havifai kuonekana. Actually, your life changes. If it should be white, you see black.
In life, you just see blackness instead of seeing the sky is always blue. The sky is beautiful. But what you see in the sky, you see darkness. Whereas the sky is still blue. Why? Because you are bitter. Then bitterness huwa inakufanyaga wale watu ambao wanakuwaga ni kama wamenyongwa kwa maisha. Yani inakushika mateka. I don't know which is the correct word in English. I think the correct word is bondage. It holds you a slave. Bondage keeps you as a slave. Inakushika, unakaa kama slave. Why? Because you're just bitter. So bitterness has so many side effects. By the way, bitterness keeps on hurting you. It hurts you again and again and again and again. That is what bitterness does. It keeps on hurting you and re-hurting you. Inakushika, inakuumiza. Tena inakuumiza tena. Tena inakuumiza tena. Why? Because you are bitter. What are these causes of bitterness? Cause number 1 is you feel unworthy. Saa hii ninaongea kuhusu investment. You feel you're not worthy to have a plot. Because you're feeling unworthy. You're feeling like you're not complete. You feel like I'm not worthy to drive a good car. So why should I even try to invest in a good car? You are feeling unworthy because you're just bitter with life. So you feel you're not worthy to live anymore. You're not worthy to live a good life. So hata nikikwambia you need to own a plot, you need to own a plot, you build your own homestead, mahali utakuwa ukitoka kwako, mahali ambapo utakuwa ukiishi vizuri, ukitaka kuweka nguruwe, ukitaka kuweka kuku, utaweka. You're not feeling worth to own such. You are already bitter with life, so you're not feeling as if you're worthy to have a good life, to have a soft life. You're bitter. So that is one cause. You're feeling, unaona wale watu ambao they are always pessimist. Ukimwambia kuna kaplot kanauzwa na unaweza ulipa 10%, anakwambia na wakininyang'anya. Because they always see the negative side. I've told you what happens with bitter people. They always see black. Even when the sky is blue, they always see black. So eno umwambia opportunity, umwambia kuna ka opportunity kako mahali, ukienda Comfort Homes, utanunua ploti, ulipe 10%, na 5 years down the line, hiyo ploti hata unaweza ukauza milioni 3. Anakuambia waniibie. Because huyo mtu ako bitter, anaonaga tu pessimist. You're a pessimist by nature. So you always see black even when the sky is white. Even when wakati tunaambia kutanyesha, ai kumekaa sana. Chakula itashuka bei, mahindi itashuka bei. Ai, ishuke bei kwa nini? You are always a pessimistic person. They are bitter, or the causes of bitterness is, another cause is, they are those people who want everything to be perfect. Hata ukimwambia hii imekuwa mzuri, hii imekuwa mzuri, na hii ni nzuri, haoni mazuri, anaona tu mabaya, na yeye anaamini kila kitu inafaa kuwa perfect 100%. My friend, if you are 100% or nothing person, then you will always be bitter with life, because there is no chance that utakuta kila kitu imeenda vizuri venye ulikuwa umepanga. So saa zingine zile vitu ulikuwa umepangia zitaenda tu vibaya, alafu unakuwa bitter because hazikuenda vizuri. Then you find that mwingine na yeye, another cause is you believe you have no control of your life. Unaamini hauna uwezo. Hakuna, mambo tu inaenda tu. Hata kuna mwingine amesema uwezo wote nimeachia Mungu. Hakuna uwezo niko nao. Zote zikienda vibaya, zikienda vizuri, you just bitter with life. So you're just there. You feel you have no control, whereas you have a lot of control. By the way, you have a lot of control. The way you think, what you believe in, that is control. But if you believe you have no control, so things are going to go bad, they go good, where to uko? Wewe mambo ulikwenda tu inaendaga, maisha inaendelea, inakupita. Then another cause ni wale watu ambao hawanaga shukrani. You have no gratitude, because when you give thanks, you are able to count
You're able to see, oh, this one happened good, so I have gratitude. You're able to count the good things that have happened in your life. But if you're not able to count the good things that have happened, even in a relationship, have you been able to count how many good things that have happened to you with your partner? Hata kama muliachana na huyo dem, hata kama muliachana na huyo chali, at least alikuacha na katoto, unajua uko fertile. Alikuacha na mtoto, unajijua you are very fertile. That is a good thing. At least alikuacha na mtoto mwenye anafanya, kwa sababu kama pengine ungekuwa ukishughulikia tumbo yako, haungekuwa ukiamuka by 5 am. No, unasema tumbo yangu iwezi nisumbua, lakini kwa sababu kuna mtoto ananitegemea, wacha niamuke. In the process unajikuta umeweza kununua gari, in the process unajikuta umeweza kununua ploti. Why? Because you became so active. Ukisema ni mtoto unatafutia, in the process unajikuta, and that is why we are finding single parents are more ahead than even people mtu ambaye ameolewa amekaa kwa nyumba. Have you ever noticed that? Why? Because this single parent is working extra hard. So, do you have some gratitude? Even in the multitudes of the negatives, there is at least one positive thing that has happened to you. Hata kama your relationship haikuwork, at least you knew you were able to love. At least you knew that seed of love exists in your heart. So, do you have some gratitude? Una shukurani kwa mambo ambayo yanaendelea kwa maisha yako? So, the other thing is, kuna mtu ambaye, another cause of bitterness is you expect too much. Yani wewe, you hold everyone to the highest standard. Whereas, watu watakuangusha. Oh, your parents atakuangusha. Even your lover atakuangusha. Your secret admirer atakuangusha. Unadhanigi ni wewe venye unamuonaga, kumbe anakuonaga. Hakuonagi, by the way. Hata anapet, because you're not expecting, you're not being met, you start becoming bitter. Yule mtu ambaye ulikuwa ukifikiria unapenda, unakuta hakupendi. Ile biashara ulikuwa ukifikiria itaivana, guy, inakosa kuivana. Your expectations haziingiani. So zikikosa kuingiana uko hapo, now you are bitter with life. Just because expectations were not met. And that is normal. Sometimes expectations will not happen. The high standard that you hold will not happen. And then sasa, bitterness ambayo tuko nayo sasa, kwanza watu wenye tuko arrival. Ile ambayo tunasemaga, nikifika hii miaka, nataka nikuwe nimefanya hivi na hivi. By the way, unajua by the way, mtu akiwa high school, kuna vitu mingi sana alikuwa amejiambia. Mtu akifanya form 4 exam, nikitoka, wacha nikwambie, ni miaka 2 ama ni miaka 3 nianza kudrive gari. Saa hii uko na miaka 30 my friend, hata gari yenyewe huoni kama utapata hivi karibuni. Nikitoka tu hivi high school, ni miaka 2 tu nijenge, nitoke kwa mama yangu, waacha kunipatia stress. Saa hii uko 27 bado haujajenga. And then uko hapo, you're just bitter with life. Hata ukisikia watu wakitangaza ploti, uko zile like, ai, hizi vitu hata mtu hawezi pata. Why? Because you're already bitter with life. Because you knew when you are 25, there is this and this that should happen with your life. When you are 30, ungetaka kukua na watoto 3. Saa hii hata kamoja huna. Hata mwenye uko naye umeachwa na mtoto ukiwa peke yako. Na ulikuwa ukifikiria ukiwa 30 utakuwa umeolewa na bwana mzuri ambaye anafanya kazi, ulikuwa umeona picha ya mapenzi, venye mtakuwa mmependana, venye mtakuwa mmejenga kwenu. Saa hii haija happen. Why? Because you knew when you reach age 27, hiyo tunaitaga myth of arrival, ni myth. You always have a myth that when you reach this age, something should happen. And because you are 35, you don't even have a car, now you're already bitter with life. Hata mdosi akikwambia, this is the way that you're supposed to pass. You're already bitter with life. Wakati wakikwambia there is a way you can own a plot, you're already bitter. You're not even happy. Yes, I'm here at Comfort Homes. And it is very easy to own a plot, by the way, with Comfort Homes. Wamekuletea ile inaitwa shamba for all.
It's very easy to own a plot, because what you need to do, you just need to spot a plot that you like with the Comfort Homes. Of course, they have variety of plots from all 5 million all the way up to 250,000. Then once you spot the plot that you want, you can pay 10% and then the other amount ulipe pole pole. Ikiwa unataka plot ya kujenga, plot ziko za kujenga. For example, at Buni hapa hivi karibu na Ostrich Farm, kuna plot zenye every day there are plots. Hata ukitaka plot ya kujenga petrol station, tuko na plot ziko hapa na Manga Highway. Unataka kujenga petrol station, unataka kujenga supermarket, hapo karibu na Uma University. Kuna plot ziko hapo na zinauzwa milioni ngapi? Milioni 2. Ukitaka kujenga go down hapa hivi Iroiro, kuna plot ziko hapo. So, it's you. Lakini kwa sababu you're already bitter, you're like, nitawa make hii life. I'm already 35. Hakuna kitu ambayo inaitanishwa na mimi. So you're already bitter with life. You're bitter with yourself. Because you thought when you'll be 35, you'll be at this level of life. Naye Mungu ni nani? Mungu huwa anagawa tu. Unakuta huyu amegawiwa hivi, huyu amegawiwa hivi. Mwingine akiwa 27, alipata kila kitu. Ana drive, akona ploti, anaishi vizuri, akona mke, akona kila kitu. Wewe uko 35, huna. So you become bitter with life. So even investment for you becomes hard. Kuna watu wengine it is generational. Ulikuta watu bitter kwa familia yenu. Sasa na wewe ukagairwa. You inherited bitterness from the people that you are interacting with. There is inherited bitterness, by the way. You inherit. Unakuta mama yako na brother yako hawako wakiongereshana. Sasa wewe na kazini zako huwa hamuongereshani, lakini ukiulizwa kazini yako alikukosea nini, ni kwa sababu mama yako na ndugu yake hawaongereshanagi, so you inherited the bitterness. That is what is happening in most of our families. Wewe uliza mtu kwa nini hawaongereshanagi na kazini yake. Uliza mtu kwa nini hawaongereshani na colleague kwa kazi. Hata colleague yake akisikia kadili kazuri kako mahali hawezi mwambia. Why? Because akona bitterness na colleague wake, na ni inherited bitterness aliambiwa na another colleague. So there is another cause of bitterness. Kwanza hii inherited. Aki ni mingi. Unakuta mtu kwa kanisa haongereshanagi na fulani kwa kanisa kwa sababu alisikia huyo mama anachukua kama bwana za watu kwa sababu ni single parent. So uko na inherited bitterness. Yes, it's another cause of bitterness. So na wewe uko na bitterness na mtu hata haujui nini alikufanya. Ulisikia tu story zake na wewe ukakuwa na bitterness na yeye. Ulisikia tu story za kampuni fulani wakiongea kuihusu. Na ukaanza kusema, ukasikia huyo mtu ni mbaya. Sasa na wewe unamwangalia tu na ile macho yenye ulisikia anakuaga mbaya. And maybe alikuwa mbaya kwa huyo kwa sababu ya tabia zake hawakupatana. So na wewe unakuwa na inherited bitterness. So bitterness might come from different areas of life. But now, how do you deal with bitterness? Kwa sababu bitterness itakufanya ukae mtu ambaye hana mwelekeo, hana mbele, hana nyuma. Mzee mwingine kule Geshagi, yeye ni mlevi kupindukia, akiongea kuhusu mtu, anaongeaga ubaya wake. Haujui ni nini walifanyana. Inherited enmity. Yeye alimkosea, hujui alimkosea aje. Ulisikia tu na guka yako. Wale watu wanakuaga wabaya, wale watu sijui babu yao alifanya nini, na wewe unawachukia tu. Na pengine mke wako yule mzuri sana angetoka kwa hiyo familia. Maybe a soulmate ako kwa hiyo familia. Enye uliambiwa wanakuaga wabaya. Na mwenye alikuwa akikwambia ni wabaya, haujui the reason actually. You don't know the whole story. Na wewe unakuwa na inherited bitterness. So how do you deal with bitterness? How do you deal with bitterness? Because bitterness is there. Some of us are really bitter in relationship. And thank you so much for them that are joining me there on Facebook page. That is T1 page. My Facebook page. That is Wagatwa JM page.
Yeah, that is my Facebook page. On TikTok, I'm also John Wagatua. Yeah, so if you're joining me there, I'll read your comments. I'll also read some few things from there. Them that are joining me on Comfort page, thank you so much. Them that are joining me on T1 TV page. Them that are joining me on Dr. Karaoke page, thank you so much. Yes, you can write your comment. I'll read your comment. Thank you so much for them that are joining us. Yeah, we're talking about bitterness today. You know, because we are here, as we are investing, you cannot be able to invest comfortably if you're bitter. You can't. That's why every day on Tuesday, I bring you topics that have to educate you, because you are a slave of bitterness. And the reason why you're just bitter, ni vitu zenye haziko. Mwingine tu ako bitter na ni vitu zenye haziko. Hata ukimuuliza, why are you bitter? Donald Gure, na kuona kule upande wa T1 TV page, that is where I am. Kuliawa Jogona, Keja Masau, Joseph Maina, yes, David Maina, Harahara, mtu anaitwa Harahara, namuona kule upande wa T1 TV page. So nikitoka hapo nitaenda upande wa Comfort Homes and Together as one page, so that I can see who is there and I recognize them. So, and bitterness has long-term effects, it has short-term. Because most of us, we have allowed, by the way, do you know bitterness, for them that are Christian, it has been mentioned in the Bible. Oh, did you know that? Oh, did you know that bitterness has been mentioned in the Bible? Yes, it is mentioned in the book of Hebrews chapter 12, verse 15. Bitterness has been spoken about in the Bible. And what they say in the Bible about bitterness, for them that read the Bible, in Hebrews chapter 12, verse 15, that bitterness takes away the glory of God from you. It reduces the glory of God from you. So, actually they are called, in Kikuyu it says, meroro ya goro. In English, deep roots of bitterness, they take the glory of God from you. They take the glory. So kuna mtu ambaye zile mistari unamuona nazo hapa kwa uso ni kwa sababu ya bitterness, amekunjana mpaka roho. Sasa imetransfer. Hiyo kukunjana ya roho yake imekunjana, imejaa giza. Sasa hiyo bitterness imetransfer, imekuja mpaka kwa uso. Sisemi kila mtu ambaye unaona ambaye akona mistari kwa uso akona bitterness, lakini imetoka kwa roho, imejireta mpaka kwa uso. That is why this person is not growing. Grow hata akijaribu kujipaka makeup layer 3. Anza na foundation ile mnaitaka primer, ama inaitagwa nini? Itagwa primer, I think inaitagwa primer. Ile primer unapaka kwanza ya kuchuga uso, urudi pake sijui nini. Huyo mtu hata akipaka nini hawezi grow, because ndani ya roho kipaji chako cha uso kina reflect kile kiko ndani yako. That is why mtu anakuangaliaga hivi anakuuliza, guy, ni nini inaendelea? Hata hujamwambia what is happening, but they have just looked at you. They can see something is happening inside of you. You are so bitter inside of you. So it is even showing in your face. It shows even in how you talk. That is how someone will know you are bitter. Mababa deadbeat wakimenshoniwa mahali, unaruka, unakasirika, unachange sura, hata ukiongea kuhusu umekasirika. Already tunajua kuna uwezekano mahali. Relationship zikitajwa mahali, love, wakati wakianza kuongea kuhusu love, already umekasirika, unabadilisha uso. Mtu akitaja plot mahali, unakasirika, unaanza kukua na sura inabadilika. Why? It shows there is something that has been triggered, that is inside of you. That is one major telltale sign you have bitterness towards that thing that has been mentioned. When it is mentioned, it triggers something inside of you, and you change. The atmosphere change. The personality of you changes. Why? Because of the bitterness that is hidden inside you. So kuna kitu tu itabadilika from nowhere. Unajikuta umekuwa mtu mwingine tofauti sana.
tulikuwa tukicheka, tulikuwa tumefurahi, sijui nini, alafu usikie maziwa imemenshoniwa. Kuna mtu mpaka ako na bitterness na chakula fulani kwa sababu alikula ikamfanya aendeshe. Wewe mention maziwa mahali, usikie kuna mtu amesema unajua mimi hata sipendangi maziwa. By the way, mbona unaniguzisha chakula yangu imeguza maziwa? Mpaka ana change sura, mpaka ni talking. Unaona amekuwa amekasirika. Ako na bitterness na hiyo kitu. So, stop dealing with bitterness. You have to deal with bitterness. How do you deal with bitterness? Kuna watu ambao they have fatigue. They are sleepless. Ako tu sleepless. Wewe mention tu Rebecca, jina Rebecca mahali. Endo mention jina John. Na huyo mtu alifanyiwa character development na John na hajaipona tu. Asikia mimi kama Wagatua huwa ninaitwa John. Anasema me I don't deal with Johns. Akona bitterness na John. Na hata mimi ni wa Rift Valley. I come from Moro. Huyo mwenye alimpatia character development ni wa Murang'a. Lakini tu kwa sababu ninaitwa John, already mimi na yeye tumepoteanwa. Why? Because she or he has some bitterness towards that name. She has never dealt with something that was done to them by a person named John. So it shows you have some bitterness. Kuna mtu ambaye you have bitterness, you are fatigued. You have bitterness. Bakari bido yako imeenda chini. You have some bitterness, bakari bido. Ilienda chini. You have headache because you are bitter. Unaota baka na huyo mtu. Unaotaka na baba yako mwenye alikufa. Lakini kwa sababu ulikuwa hakuwa anakupenda, uko na bitterness na yeye. So hata usiku tu zile ndoto unaotaka ni zake. Unashindwa kwa nini anakuvisit kwa ndoto. You have some bitterness. By the some of these nightmares are caused by bitterness towards something. Oh yes. Naguza mtu ananiambia kitu, ananiambia hapa ati niko na bitterness kwa sababu ya vitu ambazo hata mimi mwenyewe sielewi. Yeah. By the way, if you want to be a better person, you have to deal with bitterness. You have to deal with it. If you do not deal with bitterness, you will forever live to hate yourself, to hate who you are, even what you can do better. Now, how do you deal with bitterness? Number one, you have to reevaluate yourself, reevaluate the situation, and see the truth. If you know you're not perfect in a certain area, and you tried, and maybe it did not work, Gracie Getao, na kuona upande ule wa page yangu, thank you so much. That is my personal page, that is Wagatwa JM. Josemo Israeli, na kuona upande wangu wa page yangu, personal